So, muna din siya ang resulta. Okay. So, this is now the PVC gutter. So, PVC material lang siya. So, dali lang siya mold. Especially kung imo ni siya butangan og heat. Okay. And, purma na ni nato. Good morning o may buntag sa tanan. So today we're gonna do another gear oil change sa kang Ziho na E8 electric motorcycle, which is currently karon ang iyahang mileage is ready around 20,000 kilometers, so approximately 20,880. So na siya karon sa 20,880 for kano sa abot ni napalit. So approximate lang no, so ako lang i-display later on how many years old na siya. And karon there are two ways how to change the gear oil of this unit sa Ziho E8. First is katong arita mo agi sa kilid, tanggalon to tong side panel and kuoto na to tong lock bolt sa ilawom para makuha na to tong ma-replace na to tong gear oil. So today pakita na ko ninyo the second way on how to replace the gear oil without removing the side panel. So kay dili man nato tanggalon ang side panel sa unit, so atong button is tanggalon na to ang tibuok nga seat position kani siya, and i-remove sa nato ang battery. So later we'll see on how to change the gear oil by removing the seat compartment including the batteries. Okay, so mala tong button karon, and also aside from that, for more than 2 years na nato siya ginagamit. Actually kung rainy season, for example ron December rainy season, nagi time nga ang lapok or the mud pots nga ma-encounter nato along the way is mo lahos siya padung sa mid-drive na motor. So I don't know kung how kuan gud siya no, bali ang lapok man gud is maabot dito sa ilawom. So later atong button is ako sa pakita ninyo what's the view on the mud pack mo sulod ilawom sa mid-drive motor, and we'll check kung unsay pwede na tong buhaton to protect the mid-drive motor from such nga mga lapok or mud. So pakita na ko na later, and ato sa nang i-disassemble ang seat para makita na to ang mid-drive motor. Okay, okay, so first make sure lang na turn off ang unit para ma-remove na to ang battery compartment. Okay, so next is remove lang ning mga rubber top, rubber cover, and kani siya gamit lang siya Allen wrench. So I think it's M5 or M6 na Allen wrench. Okay, so once ma-remove din mong cover, i-push lang din mong battery terminals sa kaning holes, and ang kanilang seat cushion is na siya sensor, so imo na siyang i-remove dire.
So ana lang. So katong seat cushion nato siya cable connector dire, and kani pod sa iyang switch pod for the seat lock kani. So man siya nga kable gyapon. Okay, so once ma-remove na nimo tanan so ingon ani ang itsura. Okay, so once remove, makita na nimo ang ubos kani. Mano ni ang mid-drive motor, mga harness cables, and diri sad sa ubos kani, butog klaro kayo ninyo kani. Mano ni ang rear axle, ang rear wheel kani. And kung imong makita diri sa motor, kita na mo mga lapok mga mud. Okay, so kani siya mga pinisik na siya kani. So during heavy rain, mud, so mulusot siya diri huwag mong tanawon, hugaw kayo ang mid-drive motor kana. So grabe siya kahugaw. And ato ning pangitaag paagi na how to protect the mid-drive motor. Grabe ka lapok and ito akong giingon diri, ma-access na sad nimo diri sa babaw katong sa iyahang gear oil assembly. So kani siya nga bolt, remove ta ni, and i-drain na to ang gear oil. Okay, so ana lang gid siya. So kani siya mo na siyang charging port, just kita diri sa tubangan kani. Ang iyang main controller na dito somewhere. So mo na siya. So pangita na tong paagi na ma-protect nato ang motor from the mud. No, grabe lapok. Okay, so pangita na nagpagi and tahan na to og way na ma-protect na to ang mid-drive motor. Siguro magbutang taog some kind of plastic dire siguro sa iyang axle, mid axle na support, para dili lang mula hose dire ang lapok. Okay, so muna ni karon we have already cleaned up the motor. Okay, very good siya, and this is what it looks like before na to install ang ano. So imagine kani, this is the wheel. So tanan na mud, dirt o diretso dito sa motor. So atong gibuhat, we put a barrier in between na to protect the motor from mud or lapok. So by doing that, naataan ni PVC gutter. Okay, so PVC gutter ni siya. We just cut little piece, mga 21 centimeter, to fit in between this portion, the wheel and the motor, in between ani.
So, muna din siya ang resulta. Okay. So, this is now the PVC gutter. So, PVC material lang siya. So, dali lang ni siya mold. Especially kung imo ni siya butangan og heat. Okay. And, purma na ni nato. So, inani ni siya. It's being installed. Okay. Ana. So, in between na ni siya sa tires and sa motor. Okay. If ever mag-ulan, tanan nga dirt gikan diri sa wheels, dili na mo diretso dito sa motor here. Okay? And at the back side, so inani na siya. Okay? So tanan nga dirt coming from the wheels would no longer be pushed inside the mid-drive motor since na naman tayo barrier niya. Okay? And since PVC plastic mo na siya, so flexible lang po ni. Okay? No. So in between, natin mga 20 mm na gap between sa tires. I think okay lang na siya. Anyway, in between po, gamay raman po na yung gap. In between, so gamay raman po ni siya. It's about 3 mm raman ang gibago natin. Okay? So, this would now protect the motor from the mud coming from the tires. Okay? So, we just drill holes here sa kaning portion. Kining support rod in between sa motor. So, screw in lang nila to siya sulod to fix this mud guard. So, muna na siyang DIY mud guard na to for the mid-drive motor second Zero EE8. So, later on, i-fix na nila to. I-screw in lang nila to siya right after ma-change oil na to and gear oil sa kaning mid-drive motor. Okay, so change oil sa kaning, then we'll fix everything, then mount na to balik kanan. Okay. So, this is it. So, muna na yung final setup. There's the mid-drive motor. Here is the mid-drive mudguard with an ample space in between the tires. Use. So, at the back end, here, so, muna na yung tsura, the back. So hopefully kaning mga mud, dirt from the tires dili na malahos dito sa mid-drive motor. So in the long run, mas mayo siya. Okay? And tapos na po na to na change oils, gear oil. Here it is. Okay, so gear oil replacement every 5,000 kilometers. Okay, so far my leaking, and it's time to assemble everything. Okay, so assemble na to, then test drive later. So that's it. So so we have finally put mudguard between the mid-drive motor and the tires, so that mud and dirt would not be pushed into the mid-drive motor, thus protecting it from further damage, just in case daghan na mud and dirt na mo push towards the mid-drive motor. So that will be it for now, and hopefully we'll go through with another test with regards to the Zero E8, and sa sunod higayon na sad pohon. Okay.
Daghang salamat.